Hello, let's come to the differential calculus. Derivative significance টা কি সেটা এবার আমরা একটু বুঝবো. Suppose we have a function f which is a function of x. মানে fx এর আর্গুমেন্টটা হচ্ছে x. Now what does df dx x signify? মানে df dx এর তাৎপর্যটা কি? df dx tells us that if we change x by a very small amount, then how rapidly this f changes. So if we look into this relation, df equal to df dx within first bracket into dx, this tells us that if we change x by an amount dx, then f changes by an amount df, and the derivative, first derivative df dx is actually the proportionality factor বা সমানুপাতিক ধ্রুবক এই রিলেশনটার জন্য. For example, let's look at the first picture. This picture tells us that f changes very slowly with an increase in x. যদি এক্সটা অল্প পরিমাণ চেঞ্জ করি তাহলে এফটা চেঞ্জ করছে, কিন্তু এই চেঞ্জের পরিমাণটা কিন্তু খুব একটা বেশি নয়. মানে এক্সটা এখান থেকে এতটা চেঞ্জ করেছে বা এতটা চেঞ্জ করেছে, তাতে এফ এর ভ্যালু কিন্তু খুব বেশি ইনক্রিজ হয়নি. Whereas for the second figure we can readily understand that this is very steep one. That means if we change x with a very small amount, then f changes very sharply, very rapidly. For example, if we look into this region, so if we change x, then f changes very rapidly here. Now if we have a function which is depending on three variables, suppose we have a function, say for example it is the room temperature. If you move along x, y and z direction of your room, then this temperature, value of the temperature will have different values. So for the entire room, change in x, y and z will give us infinite number of values of the temperature for the whole room. So if we set up a system of axes, then for each point xyz in the room, capital T gives the temperature of that particular point or position. So here now we want to generalize our notion of the derivative to functions like this, I mean which are depending on x, y, z, three variables, not just one, x or y or z. Now a derivative is supposed to tell us what we have just inspect, that it is just tells us about how fast the function changes if we move a little distance. So for the time being, this situation is now more complicated, because for every value of x, y, z, for the entire room we have lots and lots of values of the temperature. So if we here ask that how fast does this temperature variable capital T vary, যদি আমি জিজ্ঞাসা করি যে xyz এর সাথে টেম্পারেচার ফাংশন যে ক্যাপিটাল টিটা সেটা কত র্যাপিডলি ভ্যারি করবে, তাহলে তার লটস অ্যান্ড লটস অফ আনসার্স হবে, অসংখ্য আনসার হবে. এবার প্রত্যেকটা ডিরেকশনের জন্য এক একটা নতুন নতুন করে আনসার হবে. সো দ্য সিচুয়েশন উইল বি লিটল কমপ্লিকেটেড, but this is not at all so much complicated as we think. A theorem of, so we are lucky that we have this theorem for partial derivative, which tells us that how the variable, the function capital T varies when we change all the three variables by infinitesimal amounts, dx, dy, dz say. If we have a closer look into this, we do not require
an infinite number of derivatives now, only 3 of them will be sufficient. মানে যদিও আমাদের কোশ্চেনের আনসারটা ইনফাইনাইট নাম্বার অফ আনসার আমাদের দিচ্ছিল যে আমরা এক্স ওয়াই জেড চেঞ্জ করলে টেম্পারেচারের ভেরিয়েশন কী কী হতে পারে, টেম্পারেচারের ভ্যালু কী কী হতে পারে, বাট ফর দ্যাট উই ডোন্ট নিড ইনফাইনাইট নাম্বার অফ আনসার্স. 3টে ডেরিভেটিভ ইজ সাফিসিয়েন্ট. And the second line of this thing is first line is just a result of this. If we multiply x cap, it will give me 1. So instead of 1, we can write x cap. And again, in this line, we can write like this. And we have defined this del del x cap plus del del y cap plus del del z cap as this operator, and temperature is the variable, and this whole thing is called the gradient of the temperature, capital T. Now what is this del of T? This is a vector quantity, of course. This has 3 components: del del x cap plus del del y cap, and so on. Now it is a generalized derivative, of course. What we are actually looking for, যে generalized derivative আমরা খুঁজছিলাম, এটা হচ্ছে সেইটা. And this is a 3-dimensional version of df dx, what we have discussed earlier. Now what is the geometrical interpretation of the gradient? Gradient-এর geometrical interpretation বা ব্যাখ্যাটা কি? Now like any other vector, the gradient has also magnitude and direction. To determine its geometrical meaning, let's have this relation dt equal to del t gradient t into dl. So just using the scalar product, the law of scalar product, we could write this. But theta is the angle between gradient of t and dl. Now if we want to fix the magnitude dl, that means this one is fixed now, and search around in various directions. Magnitude ta fix kore theta take amra suppose vary korte chaichi. So the maximum change in the variable in the function t is occurring when theta is equal to 0, karon amra jani cos 0 equal to 1. So this dt will be maximum যখন theta equal to 0, cos theta equal to 1, তাহলে maximum ভ্যালুটা হবে gradient of t এর ম্যাগনিটিউড ইন্টু dl এর ম্যাগনিটিউড. dl এর ম্যাগনিটিউডটাকে আমরা আগেই ফিক্স করে দিয়েছি. তাহলে ফর আ ফিক্সড ডিস্টেন্স dl, dt is greatest when we move in the same direction as gradient of t. So the gradient of t basically points in the direction of maximum increase of the function t. Suppose you are standing in a valley. তুমি একটা উপত্যকায় দাঁড়িয়ে আছো. হিলটপে যাওয়ার জন্য there are so many number of roads that will lead to the hilltop. You can trek, you can have a horse or a pony, you can have a car. There are so many roads. Now look for that particular road for which the ascent is steepest. সেই রাস্তাটা খুঁজে বের করো যার জন্য চড়াইটা সব থেকে বেশি হয়, মানে যে রাস্তাটা সব থেকে খাড়াই হয়. That is the direction of the gradient. Now measure the slope in that direction. That is the magnitude of the gradient. That means if we measure, if you can find out the direction of the steepest ascent, that is the direction of the gradient. এবার তুমি ওই পার্টিকুলার ডিরেকশনে অ্যাঙ্গেলটা মেজার করো, থিটাটাকে মেজার করো. দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য ম্যাগনিটিউড অফ দ্য গ্রেডিয়েন্ট. নাও জাস্ট নোটিস
we have dt equal to del of t, I mean gradient of t dot dl. This is the equation. This gives the maximum descent, which is the opposite to the direction of maximum ascent, while theta is equal to 90 degree. Theta যখন 90 degree হবে তখন dt এর ভ্যালুটা হয়ে যাবে dt equal to 0, because we know cos 90 equal to 0, slope is equal to 0. So now the gradient is perpendicular to the contour line. So you can think of surfaces that do not have these properties, but they always have kinks, মানে সারফেসের উপর কিছু খোঁচা খোঁচা মতো থাকবে, and that correspond to non-differentiable function. ওই খোঁচাগুলোতে কিঙ্কগুলোতে যে ফাংশনটার ভ্যালুটা থাকবে সেটাকে ডিফারেন্সিয়েট করা যায় না. সো হোয়াট উড ইট মিন ফর দ্য গ্র্যাডিয়েন্ট টু ভ্যানিশ? গ্র্যাডিয়েন্টটা যে ভ্যানিশ করে গেল তার সিগনিফিকেন্সটা কি? If we say that gradient of t equal to 0 at xyz, then dt is obviously equal to 0 কারণ dt equal to gradient of t into dl for small displacements about the point xyz. So this is then a stationary point of the function. That could be a summit or a minimum, মানে সেটা হিলের একদম ওপরের পয়েন্টটা হতে পারে বা হিলের একদম নিচের পয়েন্টটাও হতে পারে. So this is analogous to the situation for functions of one variable, where a vanishing derivative signals a maximum or minimum. মানে আমরা শিখে এসেছি ফার্স্ট ডেরিভেটিভটা যদি 0 হয়, একটা ফাংশন fx তার ফার্স্ট ডেরিভেটিভ df dx যদি ইকুয়াল টু 0 হয়, তাহলে we get a maximum or a minimum. এই সিচুয়েশনটা হচ্ছে তার অ্যানালোগাস. So in particular, if you want to locate the extreme of a function of three variables, set its gradient equal to 0. যদি আমরা gradient equal to 0 করি, তাহলে ওই ফাংশন টিটা যেটা ফাংশন অফ 3 ভেরিয়েবলস তার এক্সট্রিমামটা পাবো, মানে আইদার মিনিমাম অর ম্যাক্সিমামটা পাবো. Now let's have some example. This example shows that we have a point R from origin. As in the standard notation, we could write vector R equal to I cap x plus j cap y plus k cap z, and the length of that distance vector should be equal to root over x square plus y square plus z square. That is standard. So if you want to make the gradient, now gradient is always of a scalar, happens. So if we want to make gradient of R, we could have del R del x x cap plus del R del y y cap plus del R del z z cap. So in the second line, we have just made the derivative of this length R equal to root over x square plus y square plus z square. We have made the first derivative of it with respect to x first. Then in the second term, we have made its first derivative with respect to y. And then in the third term, we have made first derivative of it with respect to z. So we got this line, half of 2x by root over x square plus y square plus z square multiplied by the unit vector itself, that is x cap, and similarly for y and z terms. 2 and half cancel each other, so we have x x cap plus y y cap plus z z cap. Now this is a simple notification or the simple representation of a distance vector r. R is equal to x x cap plus y y cap plus z z cap. So in the numerator we can write simply as vector r, distance vector r,
and the denominator itself, root over x square plus y square plus z square, is the length of that distance. And again we know from the definition of the unit vector, we know that unit vector r cap is equal to the vector itself divided by its length. Now, does that make any sense to us? Yes, of course, because it actually shows that the distance from the origin increases most rapidly in the radial direction. Suppose we have a sphere, so rate of increase of distance from origin will be maximum along the radius of the sphere. And as we know that the unit vector has magnitude 1, so the value of that rate of increase in that direction, that radial direction, is of magnitude 1. আমরা একটা বৃত্তের কথা যদি ভাবি, তাহলে এটা যেহেতু 3 ডাইমেনশন, এখানে আমাকে গোলকের কথা ভাবতে হবে। সেই গোলকের সেন্টার থেকে যত দূরে আমি যাব, তার রেডিয়াস বরাবর গেলে রেট অফ চেঞ্জ অফ ডিস্টেন্স, দূরত্বের যে হার, দূরত্বের পরিবর্তনের যে হার, সেটা ম্যাক্সিমাম হবে। আর যেহেতু আমরা দেখলাম যে গ্রেডিয়েন্ট অফ আর মানে দূরত্বের এই গ্রেডিয়েন্টের ভ্যালুটা হচ্ছে আর ক্যাপ ইউনিট ভেক্টর, এবং ইউনিট ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড হচ্ছে অলওয়েজ 1, তাই এই রেট অফ ইনক্রিজের ভ্যালুটা কিন্তু 1 হবে বা 1 হবে। Now let's find out the gradient of a scalar function. Suppose we have a function f x y z equal to x square y cube and z to the power 4. We need to find out gradient of f. So what we need to do is plus and z cap del del z, this is del, this is operating on f, so it will be x cap Now, as we are already given the nature of f, that means f is like this, x square y cube z to the power 4. F could be anything, like we can write f as x square plus y cube plus z to the power 4. We can also write this. So it's x cap del del x of this entire function. So it is x square y cube z to the 4, and similarly for y cap and z cap. So when we are doing del del x on this, so it will operate as this is a variable on x, so it will operate only on this portion, not y and z. So it would be 2x. This is a kind of constant. This is a not kind of, this is a constant for this first term. So it's y cap, then again x square, and this is z term is constant. So it's y cube. So it's 3 of, I'm sorry, of this plus again this is constant. So I mean these two are constants here. So y cube 4 z cube. So we have, if we do just some rearrangement, we could have that it's 2x y cube z to the 4x cap plus it's x square 3 of y square z to the 4 y cap plus it's x square y cube, the 4 is here, so it's z cube and it's z cap. Suppose we are given the value of x, y, z. For example,
If we are given that x equal to say 2, y equal to say 5 and z equal to say 3, for example, we just put the value of x, y and z over here, and we'll just find out the value of the del f. Now let's have a look at the operator. So this we have already defined, gradient of this scalar function t. In the first bracket, this thing is defined as the del operator. And this del is not a vector in the usual sense we have. Actually, without specification of the scalar quantity on which it will act, it will not have any meaning on itself. আমরা যতক্ষণ না এই ডেল অপারেটরটা কিসের ওপরে অপারেট করবে সেটাকে স্পেসিফাই করে দেব, ততক্ষণ কিন্তু ডেল অপারেটরটার কোনো স্পেসিফিক মিনিং অ্যাজ সাচ অন ইটস ওন নেই। And this is of course a vector operator, and this is acting on this scalar quantity, scalar function. It is not multiplying the scalar function, and here you can see the difference between an ordinary vector and the operator del. Now an ordinary vector is multiplied with a scalar. When we write this small a as a scalar, and this is an ordinary vector big A, and multiplying two vectors can be done in two ways. One is the scalar product or the dot product, and the other is the A cross B, that is cross product, which is a vector product. Now for this is not a multiplication, this is acting of del operator on this scalar function. When this is operating on a vector, this is called the divergence. We will discuss this soon. And when this is like this, curl of V, this is called curl of V, we will discuss later also.